Okay, we will go ahead and get started. So good afternoon. I'm Diane Hughes, the Vice President of Marketing and Communications for NuScale Power, and I first want to thank you for joining us here today. Today's ceremony is currently being live streamed on NuScale's channels, so a warm welcome to those of you who are joining us online, wherever you may be in the world. Joining us in person here today are honored representatives from the US and Polish governments and members of the media. We are so grateful to have you here all to celebrate this remarkable achievement between two leading organizations, NuScale and KGHM. At NuScale, we're changing how we power the world. And now, with KGHM, we are showing the world the critical role of our SMRs have in providing safe, affordable, reliable, and clean energy. We're delighted to have such a well-regarded innovation leader like KGHM as our partner, and we bring the benefits of nuclear to the US, Poland, and around the world. Announcements like today are crucial in highlighting the global efforts and the on-the-ground solutions that can protect our people, planet, and prosperity. Shortly, you'll hear from speakers from NuScale, KGHM, and representatives from both Polish and US governments. We will also have concurrent translation between the two languages when our Polish speakers offer remarks. And just as some final housekeeping, please note that following the signing ceremony, it will be our distinct pleasure to invite you to join us for a celebratory reception at the Hay Adams Hotel, which is located next door. It is now my pleasure to introduce our first speaker, John Hopkins, President and CEO of NuScale Power. I never know anymore where I go where you have to wear a mask or not. I just came in from Arizona and they don't wear masks. I come here and now you have to wear a mask again. So hopefully soon that may change. I'd like to, first of all, thank you all for joining us today for this vital commemorative progress of an important partnership between NuScale and KGHM to advance clean, emissions-free commercial nuclear technology in the country of Poland. I'd like to start by acknowledging our honored participants, Jacek Sajin, Deputy Prime Minister, Minister of State Assets to Poland. Thank you, sir. And Mr. Hujinski, who is the President and Chief Executive Office of KGHM. Thank you, Ms. Marcin. And also Senior Advisor to the Secretary of the U.S. Department of Energy, Dr. Catherine Huff. And there's also many U.S. and state officials here that I really greatly appreciate you coming. And also the Polish government officials that are here, we thank you again for participating. We are truly honored to have them here today as we celebrate another step towards advancing deployment of small modular reactor technology and meeting our shared climate and energy ambitions. Our partnership with KGHM began last fall when we signed a memorandum of understanding to evaluate the development, licensing, and construction of a NuScale Voyager small modular reactor power plant in Poland. We had the privilege of joining KGHM in Poland on the floor of the stock exchange to celebrate our new collaboration to bring advanced small modular reactor technology to Poland. Today, we are solidifying that ambition and deepening our collaboration with KGHM by signing an early works agreement to support the deployment of a NuScale Voyager power plant in Poland as early as 2029. We would help Poland avoid up to 8 million tons of CO2 emissions per year when compared to a coal-fired plant. We deeply value our partnership with KGHM, and we are excited to continue working with them on this journey. This has been a period of growth for NuScale. Just months ago, we announced our plans to become a publicly traded entity through a merger with Spring Valley Acquisition Corp. To create a first-of-its-kind energy company poised to power the global energy transition by delivering safe, scalable, and reliable carbon-free nuclear power. In August of 2020, NuScale made history as the first and only company to receive an SMR design approval from the U.S. Nuclear Regulatory Commission, a crucial step towards manufacturing and constructing these game-changing SMRs, not in the U.S., obviously, but also outside and globally. We maintain strong program momentum towards commercialization of our SMR technology. Our program is focusing now on readying that technology to equip and manufacture and construct.
finalizing agreements across our supply chain, and completing plans for our power plant delivery activities and startup and commercialization plans. However, we did not get here alone. I would be remiss not to thank the U.S. government, representatives of which are here today, for the incredible support we have achieved. We would not be here otherwise. And we are humbled and grateful for their continued dedication and support. By partnering with KGHM, NuScale can capitalize on the incredible momentum from the past year and bring the world one step closer to combating climate change and meeting the growing demand for clean energy. Together, we can demonstrate how our cleaner and safer advanced nuclear design brings numerous benefits, economic and environmental, to countries like Poland as they seek innovative solutions, meet climate goals, and accelerate their transition to clean energy. Our slogan at NuScale, as Diane said, is changing the power that changes the world. This means improving the quality of life for humankind by continuously improving nuclear power. And we are honored for the opportunity to make this vision a reality with KGHM. Again, thank you for joining us today. We look forward to working with KGM here in the near future. And thank you again for being here, all of you. Appreciate it. Diane? Thank you, John. I am delighted to welcome up next to our stage Dr. Catherine Huff, representing the United States government here today. Dr. Huff is Senior Advisor to the Secretary at the U.S. Government of Energy. Thank you for the vital work you lead at the DOE, and please do join us on stage. Thank you, Diane and John. Thank you, everyone, and congratulations to KGHM, to NuScale, to Poland, to the United States. This is a really momentous occasion. And generally speaking, in my role as a senior advisor to the Secretary in the Department of Energy, it's an honor to be a part of this visionary moment in which we're making a reality out of some real future vision to deploy American innovative technology internationally with leaders like the Polish government and KGHM to see coal repurposed into a nuclear future that can avoid carbon emissions. And all of these things they support the larger vision that the President and the Secretary both have for decarbonization and a zero carbon future by 2050. None of this will be possible without nuclear power, without innovative companies like NuScale leading the way internationally through deployment, as the Secretary would say. In order to meet these climate goals, there will need to be lots of agreements like this one. But by leading the way here, there's a real opportunity to show the world what's possible. And it's an honor to be a part of it. Through the Department of Energy, NuScale has done an enormous amount of work. And of course, it starts with American innovation, innovative companies, some support from the Department of Energy, and significant interest internationally. So I want to just say congratulations to you on this momentous occasion that is so well fitted within the President's vision for our future of a carbon-free 2050. Thank you. Thank you very much, Dr. Huff. So I'm honored to introduce our next speaker, Jacek Sasin, Poland's Deputy Prime Minister and Minister of State Assets. Under his leadership and years of dedicated service, Poland continues to grow as an energy and technology leader, and we are incredibly honored to have you join us. Szanowni Państwo, to wydarzenie, którego będziemy za chwilę świadkiem, to ważne wydarzenie nie tylko w wymiarze gospodarczym, nie tylko ważne wydarzenie dla dwóch wielkich, wspaniałych światowych firm, NuScale i KGHM, ale to wydarzenie, które jest, nie zawaham się tego powiedzieć, historycznym wydarzeniem również dla Polski, dla naszej polskiej przyszłości. Ladies and gentlemen, this event that we're about to witness is a very important event, not just from the point of view of economy and not just from the point of view of these two great companies, NuScale and KGHM, but I believe that this is a historic event for our future.
Polska podjęła realizację wielkiego wyzwania, jakim jest transformacja energetyczna. To dla nas zadanie ważne, ale i niezwykle trudne. Polska energetyka jest w dalszym ciągu w ogromnej mierze oparta o węgiel. 70% energii produkowanej w Polsce dalej pochodzi z węgla. Dzisiaj naszym głównym zadaniem jest, aby zachowując nasze energetyczne bezpieczeństwo, zbudować energetykę opartą o inne, bezemisyjne źródła energii. Now, right now, Poland is at a very difficult juncture of having to implement energy transition. This is a very ambitious goal, and it's a difficult task to perform because we have to remember that right now, Polish economy and Polish energy sector is mostly based on coal. At the moment, 70% of our energy is generated from burning coal. So this is a very important but very difficult task. And all the time, as we do this transition, we have to remember about preserving our energy security. Podjęliśmy ten wielki wysiłek, bo wiemy, że jak ważna jest ochrona klimatu, jak ważna jest ochrona naszej planety, ale podjęliśmy również ten wielki wysiłek po to, aby zbudować konkurencyjną gospodarkę, aby nasza gospodarka w tym zmieniającym się świecie mogła konkurować i dawać Polakom poczucie bezpieczeństwa. Dlatego zdecydowaliśmy, że najlepszym paliwem w naszym miksie energetycznym, który wprowadzi taką stałość, wprowadzi bezpieczeństwo, który uzupełni paliwa pochodzące z odnawialnych źródeł energii, z wiatru, ze słońca, z wody, będzie energia jądrowa. Now, we have undertook this challenge because we believe that we have to make sure that our planet survives and we have to make sure we curb the effects of climate change. But this is not all. We also have to remember about preserving a competitive economy. And this is something that we want to achieve with our companies being able to compete in a safe and secure environment. And that's why we decided that this will be the foundation of our energy mix. This type of energy, nuclear energy, is reliable, and this will be complemented with renewable energy sources, the energy we generate from wind, sun or water, but nuclear energy should be the staple. Podjęliśmy również inną ważną decyzję. Decyzję o tym, że strategicznym partnerem Polski w tym wielkim procesie zbudowania w Polsce energetyki jądrowej będą Stany Zjednoczone i amerykańskie firmy. I dlatego już od 2018 roku połączyliśmy się porozumieniem pomiędzy rządem polskim i rządem amerykańskim. Porozumieniem, które wskazuje, że Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem w budowie konwencjonalnej energetyki jądrowej, czyli budowy dużej elektrowni jądrowej w Polsce. A dzisiaj to amerykańskie firmy będą tymi, które będą w Polsce wdrażać technologię SMR. We also made the decision to choose the United States of America as our strategic partner in this program of developing nuclear energy in Poland. And this was confirmed by the agreements signed between our governments in 2018. And that is the foundation for the large project of developing a large nuclear power station in Poland. Today, we are witnessing a different chapter where Polish and American companies will cooperate in developing small modular reactors. KGHM to nie pierwsza firma, nie pierwsza duża polska firma, która zdecydowała, że będzie budować swoje energetyczne bezpieczeństwo, swój energetyczny fundament w oparciu o małe reaktory jądrowe. Już wcześniej największy polski koncern paliwowo-energetyczny, firma Orlen, zdecydowała, że będzie w tym zakresie współpracować z amerykańskim koncernem GE Hitachi. W kolejce stoją kolejne polskie firmy, które chcą kooperować z firmami amerykańskimi. Liczę na to i wierzę w to bardzo mocno, że już w perspektywie kilku najbliższych lat znaczna część energii, która będzie dostarczana do polskiego przemysłu, będzie właśnie pochodziła z tej technologii, będzie pochodziła z reaktorów SMR, które będą pracowały dla dobra Polski, dla dobra polskiej gospodarki, ale które będą również świadczyły o strategicznym sojuszu i strategicznej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Now, KGHM is not the first Polish company to decide to develop an SMR reactor to provide for its energy needs. In fact, Orlen, the major Polish oil and gas company, was the first to start cooperation with GE Hitachi. And there's a long line of companies waiting to be involved in this as well. So there is a lot of interest in Poland for this sort of cooperation.
Hopefully, in just a few years, we'll see that at least in the industrial sector, many companies will be providing their energy needs from SMR reactors, and at the same time, this will also have a beneficial effect for the Polish economy, and will also strengthen the alliance between our countries. Jako przedstawiciel polskiego rządu chciałbym zapewnić Państwa o wielkiej determinacji, z jaką zamierzamy ten ważny dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa, ale myślę, że dla całego świata proces przeprowadzić. Proces, który, jak mówiłem, jest procesem trudnym, procesem, który stawia przed nami wiele wyzwań, procesem, który będzie wymagał ogromnych nakładów inwestycyjnych, ale nie mamy wątpliwości, że jest procesem koniecznym. Mówię tutaj o procesie energetycznej transformacji. Chcemy ten proces przeprowadzić w taki sposób, aby Polska pozostała krajem niezależnym energetycznie, a żeby skutki transformacji energetycznej nie dotknęły społeczeństwa, abyśmy mogli społeczeństwu zapewnić dostęp do tanich i pewnych źródeł energii. Now, as a representative of the Polish government, I would like to assure you that we are determined to carry through this process of energy transition. It's important for the Polish economy. It's also important for the world. Now, like I said before, the process is difficult and it requires a lot of investment, but it is absolutely necessary for us. And in the process, we want to preserve and assure that Poland keeps its energy independence without having a negative impact of this process on our society. So at the end of the day, we would like to have our society have cheap and reliable power. Szanowni Państwo, ścigamy się z czasem. Dla nas każdy rok, każdy miesiąc jest ważny, abyśmy ten ważny proces, ważny i trudny proces mogli skutecznie przeprowadzić. Dlatego cieszę się, że ta współpraca dzisiaj przechodzi na kolejny etap, że dzisiaj będzie podpisana kolejna już umowa po liście intencyjnym, która daje nam nadzieję na to, że w perspektywie najbliższych 7-8 lat pierwsze reaktory typu SMR będą mogły zacząć pracę w Polsce. To jest perspektywa, która pozwala nam dzisiaj wyrazić przekonanie, że w te bardzo mocne i bardzo trudne ramy czasowe, które zbudowała dla nas europejska polityka klimatyczna, te ambitne cele klimatyczne, które zostały sformułowane rok temu, a w tej chwili są konkretyzowane przez naszych europejskich partnerów, mogą być przez Polskę zrealizowane. Chcemy te ambitne cele realizować, ale jeszcze raz podkreślam, musimy brać pod uwagę dwa najważniejsze czynniki, które będą o tym decydowały. Nasze energetyczne bezpieczeństwo i nienakładanie zbyt wielkich społecznych obciążeń na polskich obywateli. Now, ladies and gentlemen, we're in a race against time. We have to do this fast, so we're looking at developments every year and every month. And I'm very happy to see that today we are bringing another stage of this process through. After the letter of intent signed in the past, today we are signing the agreement. Hopefully, in about 7 to 8 years, the first SMR reactors will be operational in Poland. And this is also in line with other pledges that we have made under the European Energy and Climate Policy. These are very strict deadlines, these are very strict targets, and they have to be met. But we want to meet them whilst at the same time preserving Poland's energy security and not having to burden our people, our residents, with too much of this transition burden. Głęboko wierzę, że właśnie energetyka jądrowa pozwoli nam te dwa tak ważne dla nas cele zrealizować. And I deeply believe that it is nuclear power that will allow us to combine these important targets. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie, w to, że dzisiaj mogliśmy znaleźć się właśnie w takim momencie, kiedy możemy powiedzieć wszystkim polskim obywatelom, że wykonaliśmy kolejny potężny krok do budowy energetyki jądrowej w Polsce. Dziękuję zarządom obu firm, które będą dzisiaj umawiać się ze sobą na dalsze działania, NuScale i KGHM. Ale chcę również bardzo serdecznie podziękować amerykańskiemu rządowi, który wspiera nas w tych działaniach. Na ręce pani doktor, pani doradcy składam serdeczne podziękowania dla pani sekretarz Granholm. Będę miał zresztą dzisiaj okazję osobiście pani sekretarz podziękować i powiedzieć również o naszych nadziejach związanych z tą współpracą również w najbliższym czasie, zarówno w sferze dużych elektrowni jądrowych, jak i w reaktorów SMR. Wierzę, że
ta dobra aura, którą wyczuwam w relacjach między naszymi dwoma państwami, między naszymi dwoma rządami, ale również między naszymi wspaniałymi narodami, da naprawdę znakomity efekt. So I would like to thank everyone who has been involved in this process and who has saw it through to completion. Thanks to your hard work, today we'll be able to say to the Polish citizens that we have made another very important step towards energy coming from nuclear power. I would like to thank the boards of both companies that participated in this process, NuScale and KGHM. And I would like to extend my thanks to the representatives of the US government present here. Doctor, thank you very much for your support as well. And I will be talking to your Secretary of Energy later today. I will be very happy to thank her for the continuous support that the US government has been extending to us all the time. And we do hope to cooperate like that in the future, both on large and small nuclear reactors. I think that the climate between our countries has always been very good and still remains very good between Poland and the United States of America, between our governments, but also between our nations. And hopefully this will continue in the future. Polacy postrzegają Amerykę jako wypróbowanego przyjaciela, jako przyjaciela, na którego mogli liczyć również w tych najtrudniejszych momentach. Mogliśmy liczyć na wsparcie, wiedzieliśmy, że Ameryka Polski nie zostawi. Cieszę się, że również w tym trudnym procesie transformacji energetycznej na to wsparcie ze strony Ameryki, amerykańskich firm, amerykańskich technologii możemy liczyć. Liczę właśnie na to, że te najbliższe lata te moje słowa wypełnią treścią, a wspaniałe inwestycje energetyczne w Polsce będą pomnikiem polsko-amerykańskiej przyjaźni i polsko-amerykańskiej współpracy. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratuluję podpisania umowy, czego będziemy za chwilę świadkiem. Dziękuję bardzo. And ladies and gentlemen, for Poles, America has always been a tried and tested friend, and we always knew that we could count on you, and you never let us down in hard times. So this hopefully will be a continuation of our cooperation in the same vein. The process of energy transformation is difficult, like I said, so we're very happy to be able to count on you again in terms of your companies, your technology being deployed in Poland. And in the years to come, when all these processes come to fruition, after all these investments are made, I think there will be a grand monument to Polish-American friendship. So I would like, again, to congratulate both companies and to thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Deputy Prime Minister. It is my pleasure to introduce our next speaker, Marcin Hulczynski, President of the Management Board of KGHM. KGHM is a Poland-based leader in copper and silver production, and they are paving the way for decarbonization for not only Poland, but for other industrial energy users across the globe. And under Marcin's leadership, KGHM continues to be an innovative, clean energy implementation leader, and I am excited to welcome him onto the stage. Szanowni Państwo, KGHM jest drugim w Polsce największym przemysłowym konsumentem energii elektrycznej. Dlatego ten projekt, który dzisiaj rozpoczynamy, jest projektem dla nas strategicznym. Ladies and gentlemen, KGHM is the second largest industrial energy consumer in Poland. So this project we're starting today is a strategic project for us. Jest projektem strategicznym również w obliczu rosnących cen energii elektrycznej w Europie, polityki klimatycznej, ale także sytuacji geopolitycznej wokół naszych granic. And it's strategic also in the light of the rising energy prices in Europe, the European climate policy, and also due to the geostrategic situation in the vicinity of our country. Energia elektryczna w kontekście naszego procesu technologicznego to jest właściwie drugi koszt po koszcie pracy. In fact, electrical energy is the second largest cost item in our technology processes after labor. Mamy nadzieję na to, że projekt, który dzisiaj zaczynamy nie tylko w formie deklaracji, ale konkretnej umowy, która zakłada przygotowanie ekonomiczne, techniczne, lokalizacyjne, rozpoczyna po prostu cały proces przygotowawczy do inwestycji, że to wszystko spowoduje nie tylko szansę dla nas jako firmy energochłonnej, ale również dla innych firm przemysłowych, a także może potem dla polskich obywateli.
And we hope that this process that we're starting today by signing not just a declaration anymore, but an actual agreement that will prepare the whole investment project from the technology, location, and so forth. This will be a great opportunity not for us, but also for Polish industry as a whole, and in the future also for individual citizens. Po dzisiejszych spotkaniach, ale też po analizie sytuacji, wiemy o tym, że technologia małych reaktorów jądrowych jest technologią, która zastępuje i daje nie tylko konwencjonalne źródła energii, ale zastępuje również źródła ciepła, czy może być wykorzystywana do produkcji wodoru. Wszystkie te rozwiązania dla przemysłu są bardzo istotnymi i przyszłościowymi rozwiązaniami. After our meetings today and after our analyses, we realized that these small reactors can be used not just to generate electrical power, we can also use them for heat generation and also to produce hydrogen. So there are different options that we can use, and all of them are very important for industrial companies. Zamierzamy korzystać z tego wszystkiego, co pozwoli nam jako firmie komercyjnej, biznesowej pracować lepiej, w lepszych warunkach kosztowych, być bardziej zwinnym na rynku. And we will definitely use any opportunity as a business that generates profits to operate in a better way, in a more streamlined way and in a more flexible way. Chciałem też powiedzieć, że podpisanie tej umowy współpraca nie odbyłaby się bez wsparcia polskiego rządu, szczególnie Ministerstwa Aktywów Państwowych z panem wicepremierem Jackiem Sasinem na czele, za co chcę podziękować i że tego typu projekty stają się elementem polityki energetycznej polskiego rządu. Now, this project wouldn't be possible on the Polish side without the support of the Polish government, and I would like to thank the Deputy Prime Minister, Mr. Jacek Sasin, representing the Ministry of State Assets, for his continued support. And thanks to this, this is part and parcel of the Polish Energy Transformation Plan. Jestem przekonany, że dokonujemy dużego milowego kroku w kontekście rozwoju energetyki w Polsce. I chciałem przy tej okazji podziękować też naszym amerykańskim partnerom za rozpoczęcie tej współpracy, za dobrą kooperację do tej pory i te podziękowania składam na ręce Johna Hopkinsa. And I would also like to say that this is definitely a milestone in terms of the development of the Polish energy sector, and this wouldn't be possible without our American partners. So I would like to thank very warmly our American partners for a great cooperation so far, especially to John. Dziękuję bardzo. Thank you. Okay, thank you very much. And now I'd like to mark this historic moment and move on to the signing of the official documents. So I'd like to invite Marcin and John up to the table here. Thank you. And I am pleased to invite you to sign your respective documents at this time. Okay, and then if you don't mind, take your mask. We're going to take a photo, capture a photo of the signing. Thank you. Okay, and now I'd like to also invite Jacek Sasin and Dr. Huff up to the stage to also have a photo with. Thank you.
I'd remiss not to thank the U.S. Chamber of Commerce for allowing us to use this facility. I'm a proud member of the Chamber, and they do great things for American businesses around the world. Also, I'd like to thank the Nuclear Energy Institute, Maria Korsnick, who's here, who's the CEO as well. Thank you, Maria, for attending, and every other delegation and official here, thank you. Thank you, John. And Marcin, again, congratulations to you both for this very historic moment. And all of us are incredibly excited to see what's to come. And so to all of our guests, thank you for joining this event, either in person or online. And to celebrate, please follow the staff and make your way to the Hey Adams to have a celebratory glass of champagne. And yes, the program is concluded. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of State Asset Ministry and KGHM,